Llamar al genocidio de judíos viola el código de conducta en lo que respecta a acoso e intimidación. Esta pregunta, que parece tan simple de responder, se le hizo a las presidentas de MIT, UPenn y Harvard. Vean por favor sus respuestas. At MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does not constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada. I've heard chants which can be anti-Semitic depending on the context when calling for the elimination of the Jewish people. So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules? That would be investigated as harassment if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes? If it if the yes speech or becomes no? if the speech becomes conduct, it can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, targeted at an individual. It's targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of anti-Semitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. And is it anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric, when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. Para poner en contexto, esto sucedió ayer, martes, en el Congreso de Estados Unidos, en una audiencia sobre antisemitismo a raíz del aumento exponencial que hemos visto en los últimos 2 meses, especialmente en los campus universitarios. MIT, Harvard y UPenn son 3 de las universidades más importantes y sus presidentas no pueden responder esta pregunta de una manera ética, de una manera que proteja claramente a sus estudiantes judíos y a los judíos en general. Cuando hablamos de llamados genocidas, hablamos, por ejemplo, de llamados a globalizar la intifada, que es básicamente matar judíos. Hablamos de desde el río hasta el mar, que es un llamado a la limpieza étnica de Israel. De esto hablamos. Y para pasar en limpio, las respuestas a esta pregunta, que debería ser tan simple de responder, fueron: depende del contexto
Es decir, que en algún contexto el llamado al genocidio del pueblo judío es aceptable y si pasa a la acción siendo genocidio o intento de genocidio. Estas son las respuestas de las presidentas de 3 de las universidades más importantes de Estados Unidos. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si esta pregunta se hiciera en relación a otro grupo minoritario? Piensen el que ustedes quieran. ¿Cómo un llamado al genocidio de un grupo no va a ser considerado una violación del código de conducta? ¿Cómo va a ser aceptado un llamado al genocidio de cualquier grupo? Pero esto habla de, me parece a mí, lo naturalizado que está el antisemitismo, los ciegos que son ante el antisemitismo, que es tan estructural, lo deshumanizados que estamos los judíos, que depende del contexto, si llamar a que nos maten está bien o está mal.